This conference will now be recorded. I am Jacob. I'm an alcoholic, and I want to start by saying thank you for letting me come and speak to you about step 4. I will also lead with saying that I do not represent Alcoholics Anonymous or the program of Alcoholics Anonymous. I'm just a regular, everyday alcoholic who has found sobriety and recovery through this program. And so anything that I say about this program is coming from one alcoholic. I think I'll pause there. Yep. I'll take over. Welcome, Jake. So, ఆయన మనకి ఫస్ట్ మొదట ఆయన మనందరికీ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మొదలు పెడుతున్నారండి. 4వ సోపానం గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మన కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఆయన ఇంకొక మాట చెప్తున్నారు. నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ని తరఫున మాట్లాడే ప్రవక్తని కాదు, నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ని రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు. నేను నార్మల్ గా రెగ్యులర్ గా తాగుబోతుని, మామూలు తాగుబోతుని. ఎలా నాకు ఎలాగైతే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ తోటి రికవరీను సొబరైటీ స్వస్థత దొరికింది, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఇది ఏదైతే నేను మాట్లాడబోతున్నానో అది ఇవాల్టి నా ఒపీనియన్ ఇది, కానీ నేను మాత్రం ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ని రిప్రజెంట్ చేయట్లేదని చెప్తున్నారు. ఓవర్ టు యు, జేక్. Thank you. So for me, when I first got sober, it wasn't my first time coming into the rooms of Alcoholics Anonymous. I had been familiar with the rooms of Alcoholics Anonymous. I had come in, sat down, heard the message that was being shared, related with the message that was being shared, and I still couldn't admit that I was powerless over alcohol. I still thought that I could figure out some kind of way to manage my drinking, to control that piece in me. When I walked into a bar or when I went home after work, what my drinking looked like, I would always constantly be editing how much I drank, taking tabs on how much I drank for the first 2 drinks. And after that, I didn't care. I didn't care how many drinks I had or how I was going to get it, how much money I spent. I had absolutely no control. And one of the things that qualifies me as an alcoholic is not how much I drank or even how often I drank. It's only 2 things, as it states in the book. It's the obsession of the mind, which I obsess about alcohol, and all of that controlling thinking of me thinking that I can stop myself from how much I drink, that obsession of the mind, I'm thinking about alcohol, and the phenomena of craving, which happens after that first or second drink, where I have no control and I just continue to drink. I'll stop there. థ్యాంక్ యూ. నేను ఎప్పుడైతే సోబర్ అయ్యానో, ఆయన 2.5 సంవత్సరాల నుంచి సోబర్ ఉన్నారండి. నేను ఎప్పుడైతే సోబర్ అయ్యానో అది నా మొదటిసారి కాదు. నేను ఆల్రెడీ అంతకు ముందే నేను ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చాను, క్లాస్ రూమ్లో మీటింగ్లు అటెండ్ అయ్యాను, జనాలు మిత్రులు చెప్పేది విన్నాను, అర్థం చేసుకున్నాను, రిలేట్ చేసుకోగలిగాను. అది కానీ నా తాగుడిని నేను కంట్రోల్ చేసుకోగలను అనే ఆలోచనలో ఎప్పుడూ ఉండేదండి. ఏదో మధ్యలో నేను మేనేజ్ చేసుకోవడం, నేను నా జీవితాన్ని సక్రమంగా నా అంతా నేనే నడిపించుకోగలను, నేను 1-2 డ్రింకులు తాగి ఆపగలను అనే అపోహలో ఉండేవాడిని. కంటిన్యూస్ గా ఎలాగంటే నేను వెళ్ళేటప్పుడు 2 డ్రింకులు తాగుదామని బయలుదేరేవాడిని. కానీ ఎప్పుడైతే 2 డ్రింకులు తాగుతానో నా చేతిలో దాటిపోయేది. ఎంత తాగుతాను, ఎంత దాకా తాగుతాను, ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడతాను, ఏం చేస్తున్నా అనేది నా కంట్రోల్లో ఉండేది కాదు, నా చేతుల్లో దాటిపోయేది. ఎప్పుడైతే నేను మొదటి డ్రింక్ తీసుకుంటాను, ఆయన నా ప్రకారం ఏంటంటే
ఒక తాగుబోతుని గుర్తించడానికి ఎంత తాగుతాడు, ఎలా తాగుతాడు కంటే 2 విషయాల్లో గుర్తించుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే తాగుడు గురించే జీవితంతో అబ్సెషన్ అండ్ క్రేవింగ్ అంటారండి. అంటే ఎప్పుడు తాగకుండా ఉన్నప్పుడు దాని గురించి తాగుడు గురించే పరితపించడం, తాగడం మొదలెట్టాక ఒకటో రెండో చుక్కలు తాగిన వెంటనే ఇంకా కంట్రోల్ లేకపోవడం, ఇంకా కంటిన్యూస్ గా విపరీతమైన క్రేవింగ్ రాకపోవడం. దీని ప్రకారం నాకు తాగుబోతుని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చని అనిపిస్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్, జే. Thank you. So the last day that I drank, I was at a party with my friends. It was a barbecue. It wasn't meant to be, uh, anything very big. And I had decided that day that I was going to go there and I wasn't going to drink. I had made this conscious decision in my own head that I no longer wanted to drink. So I brought my soda cans with me that didn't have alcohol in them, and I drank that, poured it into a little glass that made it look like I was drinking, like a little cocktail glass, and tried to enjoy the party with my friends. Uh, it was the absolute worst experience I had ever experienced at a party. And it wasn't that I felt like I needed to drink. That wasn't necessarily there. I had such a stubborn mindset and a stubborn feeling that I was just had decided, no, I'm not going to drink. I'm not going to drink. Nothing is going to change that. And I had this very strong willpower to not drink. The thing that was so crazy in my head was that one thought for me not to drink, and also the thought of everyone else drinking, took up all of my brain power. It took up all of my energy. I knew every single drink that everyone else had. I knew what they were drinking, how much they were drinking. I was obsessed about alcohol and I wasn't even putting it into my body. This was me without a program, without even alcohol in my system. And that's where I was right before I walked out of the party. I made a phone call to someone I knew was in the program, and I said, I want to stay sober. This time I'm for real, and I want to know how to do it. Shall I translate? Yes. All right, thank you. సో ఆయన తాగుబోతనంలో లాస్ట్ రోజు గురించి మాట్లాడుతున్నారండి, చివరి రోజు. అది ఒక బార్బెక్యూ పార్టీ, అందరు కలిసి వండుకునేది తినే సెటప్ లో. అదేదో పెద్ద పార్టీ అనే సందర్భము కాదు, అసలు ఆ ప్లానింగ్ లేదు, అసలు నాకు తాగాలనే ఆలోచన లేదు. నేను కూల్ డ్రింకులు పట్టుకుని వెళ్ళిపోయాను, అంటే మధ్యలో లేని కూల్ డ్రింకులు అవి పట్టుకుని వచ్చాను, అది తాగడం మొదలు పెట్టాను. అలాగే మనం మందు గ్లాసులు ఉంటాయి కదండి, మందు గ్లాసులో పోసుకుని అది అంటే మందు తాగుతూనే ఒక విధమైన ఆ ఫీలింగ్ అనుభవాన్ని తెచ్చుకుని అలా ఉన్నాను. ఫ్రెండ్ తోటి మాట్లాడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసే టైంలో, కానీ నా జీవితంలో అతి దారుణమైన అనుభవం అది. ఎందుకంటే నాకు తాగాలని ఆలోచన లేదు, గట్టిగా దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాను తాగకూడదని, విపరీత దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాను. కానీ ఏంటంటే నేను తాగట్లేదు, పక్కన వాళ్ళందరూ తాగుతున్నారు అనే ఆలోచనతోటే నేను చాలా విపరీతమైన ఏమంటారు, చాలా బాధపడుతుంది, దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాను. నాకు ప్రతి ఒక్కడు ఆ పార్టీలో ఏ మందు తాగుతున్నాడో, ఎంత తాగుతున్నాడో కూడా తెలుసుకోగలేదు. అంటే ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది? నా బాడీలో మద్యం లేని, నా శరీరంలో మద్యం లేకుండానే ఈ అనుభవం జరిగింది. అప్పుడు వెంటనే నేను ఏం చేశానంటే బయటకు వచ్చేసి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మిత్రుడికి ఒకరికి ఫోన్ చేసి, నేను తాగకుండా ఉండాలి, ఎలా ఉండాలో నాకు చెప్పండి అని నేను ఆయన అడిగాను. ప్లీజ్ గో హెడ్, జేక్. Thank you. Before that phone call, I had a few things going for me that I thought in my life. I had a girlfriend, I had a car, a job,
seemingly friends around me, all of those things I lost after that phone call. The girlfriend left me when she found out I was alcoholic. She took the car with her. Also, I lost the home because I was living with her. Very quickly, within 1 week, I was on the street walking to meetings in Portland, Oregon, trying to figure out where I was going to live next because I didn't have any money. I had spent it all drinking, and I was all of a sudden homeless. And this was my first introduction to my life of sobriety a little over 2.5 years ago. So something that kept me going at that point was another alcoholic sitting down with me, and I could see that they were well put together, that they had the things that I wanted, like a job or uh, good relationships with people. But more importantly, what I saw in them was that they were honest. And another alcoholic sat down with me and said, "You don't have to suffer any longer. There is a way to live sober and also to find freedom through recovery, freedom from that obsession in your mind when you don't have alcohol, and freedom from having to drink to calm down the craziness in your head." Go ahead and translate. Thank you. థ్యాంక్ యూ. నేను ఆ ఫోన్ కాల్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి చేసిన ఫోన్ కాల్ ముందర నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండేది, ఒక కార్ ఉండేది, ఒక ఉద్యోగం ఉండేది, బయటికి కనిపించడానికి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉండేవాళ్ళు, మిత్రులు ఉండేవాళ్ళు. ఆ ఫోన్ కాల్ అయిన వారం రోజుల్లో జరిగిన విషయాలు ఏమిటంటే, నేను ఆ ఫోన్ కాల్ చేసినప్పుడు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి నన్ను తాగుబోతులని తెలిసింది, నన్ను వదిలేసింది. నన్ను వదిలేస్తూ ఆ కారు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది. నాకు ఇల్లు లేదు, ఎందుకంటే నేను ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో ఉండేవాడిని. ఇల్లు వెళ్ళిపోయింది, కారు వెళ్ళిపోయింది, గర్ల్ ఫ్రెండ్ వెళ్ళిపోయింది. నేను రోడ్డు మీదకి వచ్చేసాను. నడుచుకుంటూ మీటింగ్లకు వెళ్ళేవాడిని. ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు, నాకు ఇల్లు లేదు, ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు, అగమ్యగోచరంగా తయారైపోయింది నా జీవితం. ఇదంతా ఇప్పుడు నా మొదటి వారంలో. అంటే నాకు సోబర్ జీవితానికి పరిచయమే ఇలా జరిగింది. అది ఎప్పుడు 2.5 సంవత్సరాల క్రితం. కానీ ఏది నాకు ఈ అన్ని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నాకు అది ప్రోత్సాహం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే, మరొక త్రాగుబోతు, అతను ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ఏమంటారు, రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, కానీ వీటన్నిటికంటే ముందర ఆనెస్టీ ఉంది. సో అలాంటి వాళ్ళు నాతోటి కూర్చుని, నువ్వు ఈ తాగుబోతుతనంతో బాధపడక్కర్లేదు, తాగాలని ఈ పరితాపానికి నువ్వు లోనవ్వక్కర్లేదు, పరితపించక్కర్లేదు. ఇది తాగాలి, తప్పకుండా తాగితేనే బతకాలనే ఆలోచన నుంచి నువ్వు బాధపడక్కర్లేదు, దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉందని చెప్పారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. There are two things that are exactly the same from that first moment that I sat down with another alcoholic. And today, 2.5 years of sobriety, I know nothing about this program or about how to live sober. Today, and also during that time, the thing that keeps me in the right place for me and my sobriety is to be a student of the world, to understand that no matter what I think I know about this program, no matter what I think I know about living sober, the truth is I don't actually know. And I need other alcoholics who are living sober, who are doing good things in their life, practicing the principles of this program, to show me how to do it. And that is an everyday process. So when this person sat down with me, who became my sponsor, they walked me through the steps of the program, and they walked me through the book. I won't go into full detail about
the steps previous to step 4 because I am here to talk about step 4. But I will touch on the first 3 steps real quickly by just reading them off from the book. 1, we admitted we were powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable. For me, that was the phone call that I made. I finally was able to let go and say, I am powerless over alcohol. Even when I'm not drinking it, I obsess about it. I need help. Step 2 came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. No matter what my belief is in a higher power or how I define that, the important piece is that I say exactly what I just said. I don't know. I don't know anything about the program. I don't know anything about my life. And I need a power greater than myself. And for me, for a little bit, that was the people in the AA meeting, a power greater than myself, that knew more than me, that knew how to live sober. I need that help. And the step 3 was that I believe that that power greater than myself could restore me to sanity. And I had no idea what sanity was. Go ahead and translate. Sure. Thank you. So, నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన 2.5 సంవత్సరాల క్రితం రోజు నుంచి ఇప్పటిదాకా 2 విషయాలు అయితే అలాగే ఉన్నాయండి. ఒకటి, నాకు ఏమీ తెలియదు. ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలియదు, ఫెలోషిప్ గురించి తెలియదు. నాకు ఏమీ తెలియదు. ఇప్పటికీ తెలీదు, ఆ రోజు కూడా తెలియదు. కానీ ఏది నన్ను సోబర్‌గా ఉంచుతుందంటే, నేను ఎప్పుడూ ఒక విద్యార్థిలాగే భావించాలి. నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉంటే అది నన్ను సోబర్‌గా ఉంచుతుంది. నేను నా అనుభవం ప్రకారం ఏంటంటే, నేను నాకు తెలుసని నా అభిప్రాయాలు నాకు తెలుసని అనుకున్నా, తెలీదనుకున్నా, నాకు ఎంత తెలుసో అంత తెలుసు అనుకున్నా కానీ నిజం ఏమిటంటే, నాకు ఏమీ తెలీదు. నాకు తోటి మిత్రుల సహాయం కావాలి ప్రోగ్రామ్‌ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. వాళ్ళు నాకు నేర్పించాలి ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేయాలనేది. అదే నన్ను సోబర్‌గా ఉంచింది. ఇక పైగా నేను నాతో మాట్లాడిన మిత్రుడు ఎవరి గురించి అయితే నేను చెప్తున్నానో ఆయనే నా స్పాన్సర్ అయ్యారు. ఆయన నన్ను ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఈ సోపానాల గురించి నేర్పించారు. నన్ను ఇవాళ మీరు 4వ సోపానం గురించి మాట్లాడమన్నారు కాబట్టి నేను మిగిలిన సోపానాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడను. కానీ మొదలుపెట్టే ముందర 1, 2, 3 గురించి కానీ ఒకసారి ప్రస్తావించడం మాత్రం చేస్తానని చెప్పి ఆయన 1, 2, 3 సోపానాలు చదువుకొచ్చారండి. సో ఆయన ఇంగ్లీష్‌లో చదివారు. నా దగ్గర తెలుగు బిగ్ బుక్ లేదు. ఎవరైనా మిత్రులు 1, 2, 3 సోపానం గట్టిగా చదవగలరా? Thank you, Suresh. Yeah. So the big piece here for me is not so much about there's a big buildup in the program about step 4. Everyone fears it or wants to get to it and write this inventory and either be done with it or doesn't want to do it at all. There's a big emphasis on that. The emphasis for me that is a precursor to the step 4 is step 3. You have to do step 3. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. That is a radical statement coming from a person like me who had no spiritual practice at all. I would attend a yoga class and pretend like I was meditating at the end or something like that, but I had no real relationship with a higher power. So to do something as radical as saying, I'm going to make a decision to turn my will, all of the selfish things I want to do in my day, over to a power greater than myself, it doesn't make any sense to me. But that surrender was so clear to me at that point. I wanted to have something different in my life. I wanted to have freedom from this insanity. And that's what led into the step 4. Sure.
ఇది ఈ విషయంలో ఒక మన కార్యక్రమంలో ఒక విధమైన బిల్డప్ ఉంటుంది 4వ సోపానం గురించి. కొంతమంది ఏమో నేను వెంటనే చేసేస్తానంటారు, కొంతమంది ఏమో చేయడానికి ఇష్టపడరు, కొంతమంది ఏమో అవసరమైందనంటే తొందరగా మొదలెట్టేస్తారు, కొంతమంది ఏమో అసలు దాన్ని పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ దీనికి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 4వ సోపానం చేయడానికి రెడీ అవ్వడానికి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ముఖ్యమైన ఎలిజిబిలిటీ ఏమిటంటే 3వ సోపానం చేయడం. 3వ సోపానం ఏంటంటే మొత్తం నా జీవితాన్ని, నా ఇచ్చని భగవంతుడికి సమర్పించేయడం. అసలు నేను నా అంటే నా నాలాంటి తాగుబోతూ అసలు ఇలాంటి విషయాలు అసలు నార్మల్‌గా నా జీవితంలో చాలా కొత్తగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే నా టైప్ ఏంటంటే ఏదో సరదాగా యోగా క్లాస్‌కి వెళ్ళిపోయి లాస్ట్‌కి కూర్చొని నేనేదో ధ్యానం చేస్తున్నట్టు వెళ్ళిపోవడం తప్పితే నాకు ఇలాంటివి సడన్ గా మొత్తం నా జీవితాన్ని భగవంతుడి చేతిలో పెట్టడాలు, అర్పించడాలు ఇలాంటి పనులు ఎప్పుడు చేయలేదు. కానీ ఇది చాలా ముఖ్యం. నేను ఎప్పుడైతే నా జీవితాన్ని, నా ఇచ్చను ఎప్పుడైతే మొత్తం పరిపూర్ణంగా భగవంతుడి చేతిలో పెడతానో, అప్పుడు నాకు విముక్తి కలుగుతుందని చెప్పి నాకు అర్థమైంది. ప్లీజ్ గో హెడ్ జై. Thank you. So I came to the point where I was ready to do step 4. My sponsor, he guided me through the first 3 steps. And at this point, I was one of the people that was very ready to do step 4. I wanted to do step 4 because I knew that a lot of people went out and drank during this time. Around the step 4, I have since seen several sponsees relapse over looking at their past, looking at themselves, having to sit down and get honest with another person about who they are, what their past looked like, and what their resentments were. And I was surprised to see that when my sponsor sat down with me and I was reading off my list of resentments that I had of people from my past, and I was reading off the people that I had been in relationships with and caused harm to or had harm done to me, I was telling him all of these things, and he didn't seem to be surprised by them. This was the thing that I was so terrified of sharing with anybody else because I was ashamed of my past. I was ashamed of who I was, and I was terrified of the consequences if anyone were to know of how horrible a person I was. నేను ఎప్పుడైతే 4వ సోపానం చేయడానికి సిద్ధమయ్యానో అప్పటికే నా స్పాన్సర్ నన్ను మొదటి 3 సోపానాలు చేయించారండి. నేను ఎప్పుడైతే అంటే 4వ సోపానం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే సిద్ధమయ్యానో జనాలు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే 4వ సోపానం చేసుకుంటూ జనాలు తన గత జీవితం గురించి చూసుకుంటూ అది చూసుకోలేక తట్టుకోలేక తాగేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో నేను నా అనుభవంలో నేను ఇక్కడికి వచ్చాక నేను స్పాన్సర్లను కూడా చూశాను. 4వ సోపానానికి వచ్చేసరికి ఆ గత జీవితాన్ని చూసి తట్టుకోకుండా తాగేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో అందుకని ఏమంటున్నారంటే మనం సిద్ధం అవ్వాలి స్టెప్ 4 చేయడం, 4వ సోపానం చేయడానికి. ఎప్పుడైతే నా స్పాన్సర్ నాతో కూర్చొని 4వ సోపానం అంటే 4వ సోపానాన్ని రాసేసి ఆయనకి నేను చెప్పడం మొదలు పెట్టాను. నేను ఎవరి మీద అయితే రిసెంట్మెంట్లు ఉన్నాయో, ఎవరి మీద అయితే కోపాలు ఉన్నాయో, ఉక్రోషాలు ఉన్నాయో, రోషాలు ఉన్నాయో వీటన్నిటి ఆయన చెప్పుతుంటూ పోతుంటే ప్లస్ అది కూడా వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే నేను ఎవరితో అయితే రిలేషన్షిప్లు ఉన్నాయో, చుట్టాలు ఉండొచ్చు, రిలేషన్షిప్లు అంటే నాతో సహజీవనం సాధించిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు, నాతోటి ఆడవాళ్ళతోటి వీటి గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన పెద్ద ఆశ్చర్యం చూపించలే. సో నాకేమో అసలు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నాకు పెద్ద సిగ్గు నేను చేసిన పనులన్నీ చూసి ఎవరైనా నా గురించి ఏమనుకుంటారు అని. కానీ ఎప్పుడైతే నా స్పాన్సర్ అసలు ఏ విధమైన ఆశ్చర్యం చూపించలేదో అప్పుడు నాకు బాగా రిలీఫ్ కింద ఫీల్ అయ్యాను. అసలు లేకపోతే అసలు 4వ సోపానం రాసుకున్న దానికి నేను చాలా సిగ్గుపడ్డాను, చాలా భయపడ్డాను. ఎవరైనా ఇది నా గురించి తెలిసిపోతే ఏమైపోతుందో అని. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ స్పాన్సర్ అలాంటివి ఏమీ చేయలేదో నేను బెటర్గా ఫీల్ అయ్యానని చెప్తున్నాను. వాట్ డు యు చెక్? I didn't consider myself to be a bad person.
I knew that I had done some things with when I was drinking and also when I was not drinking that I was not proud of. I had, treated other people in a really bad way, you know, like many of us do when we come into this program. We all have our past. And it made sense to me from a logical standpoint for Jacob's thinking that why would I want to look at the past when the past was full of drinking and bad behavior, and now I wanted to live a new life of not doing those behaviors and not drinking. It would just make sense to me to forget about the past and for me to move on. And yet this program and the path through AA showed me that I actually have to look at those things in the past in detail and ask myself, what is my part in these relationships? What is my part in each of these resentments that I have? And blaringly, there were a few things that came to the surface: selfishness, ego, pride, fear. All of these things were filled, like I was filled with all of these character defects. And when those got put into my face after writing down the fourth step and looking at this person, I remember looking at the list that I had written down and saying to myself, who would ever want to be in a relationship with this person? Nobody would want to be this person's friend. Nobody would want to be this person's partner. It's a very low point in my sobriety, and I feel like that is the point at which it made sense to me of why I would want to go to have a drink during that time to relieve that discomfort with myself. But it's been shown to me, and my sponsor showed me this through action, not just told me this, is that when I feel uncomfortable, when I feel awkward, when I feel like I want to get out of my skin, to sit with that feeling, to breathe, and to observe what is actually happening within myself, and to work to go help someone else. So go ahead and translate. Sure. థ్యాంక్ యూ. సో నేనేదో పెద్ద పెద్ద చెడ్డవాడిని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. కానీ నేను తాగినప్పుడు కూడా జనాల్ని సరిగ్గా ట్రీట్ చేసేవాడిని కాదు. మనందరికీ మన గతాలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక విధంగా నేను అంటే జేకబ్ కింద నేను ఆలోచించుకుంటూ నేను నా ప్రకారం ఏంటంటే అసలు నేను కొత్త నూతన మంచి జీవితాన్ని, సుఖమైన జీవితం, ఆహ్లాదకరమైన జీవితం బతకాలనుకున్నప్పుడు నేను చేసిన చెడులని ఎందుకు తవ్వుకోవాలి అనే ఆలోచన వచ్చింది. అసలు ఆ ఆలోచన ప్రకారం ఏంటంటే అవన్నీ మర్చిపోవాలి, ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి, ఇవన్నీ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏంటని. కానీ మన ఈ కార్యక్రమం, ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ దారి ఏం చెప్తుందంటే ఇలాంటివన్నీ నిశితంగా నిర్భయంగా పరిశీలించమని చెప్తుంది. డీటెయిల్డ్ గా నిశితంగా చూడమని చెప్తుంది. ఇక్కడ ఎందుకంటే దీనివల్ల ఏవైతే నా రిసెంట్మెంట్లు, భయాలు ఏవైతే నా ఇన్వెంటరీ తీసుకున్నానో ఇందులో నా పాత్ర ఏంటి అనేది నేను చూసుకోవాలి. నేను చూసుకున్నప్పుడు ఏమేం కనిపించాయంటే నా అహంకారం, నా భయం, నా సెల్ఫిష్నెస్. ఓకే, దాని తర్వాత అహంకారమే మెయిన్. ఈ అహంకారము, భయము, సెల్ఫిష్నెస్ ముందరికి పనికొచ్చాయి. నేను మొత్తం అంటే నేను క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్స్ అంటే గుణదోషాల నుంచి నిండిపోయి ఉన్నానని అనిపించింది. ఇవన్నీ నా మొహం మీద చూపించారు. అది చూసిన వెంటనే నాకు ఏమనిపించిందంటే ఇలాంటి మనిషిని అంటే నా గురించి నేను చూసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మనిషితోటి ఎవరైనా ఒక ఏమంటారు రిలేషన్షిప్ కానీ, ఒక సంబంధం కానీ, స్నేహం కానీ, చుట్టరికం కానీ ఏ విధమైన చేయగలరా అని అనిపించింది. అది చాలా అంటే నేను అది చేసిన వెంటనే చాలా లో పాయింట్ లో ఉన్నాను. అంటే చాలా దారుణంగా ఫీల్ అయ్యాను.
అప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఎందుకు అంటే ఇలాంటి పరిస్థితి చూసినప్పుడు అందుకు తాగాలని ఎందుకు అనిపిస్తుందో నాకు అర్థమైంది. ఇలాంటి అంటే నాకు ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఎందుకు తాగాలనిపిస్తుందో నాకు అర్థమైంది. తాగితే ఆలోచన ఎందుకొచ్చిందో. నా స్పాన్సర్ నాతో కూర్చొని అది కూడా ఆయన మాటలతో చెప్పలేదు, చేతలతో చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే నాకు కష్టంగా ఉందో, నేను ఆనందంగా ఉండను, నాకు ఆగ్రహంగానో లేకపోతే సరైన పరిస్థితుల్లో లేనో, అప్పుడు ప్రశాంతంగా కూర్చుని, ఊపిరి తీసుకుని, అసలు ఏం జరుగుతుందో దాన్ని పరిశీలించడాన్ని నేర్పించాడు ఆయన అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So when I looked at the list of things I had written down, and I said to my sponsor, "Hey, I don't know who would want to be with this person. I don't have anything to offer." He looked at me and he said, "No, you don't have anything to offer, but you will if you work these steps." And the important thing for me to hear at that point was not something that made me feel good about myself. It was him being honest with me, and that was the true act of love, for him to be honest about the fact that nobody wanted what I had at this point. I had just made a decision to turn my will over to God, and this is the first step into clearing away all of the things in my past that I'm clinging to so that I can be of service to God. But at this point, I'm not actually of service at all to anybody. I still have all of the baggage that I have in my past, clinging to all of those things that I had done, all of the resentments that I had, all of the negative views that I had of myself, because even looking at that piece of paper and saying I am the problem, I am a selfish person, is selfish in itself. It's me obsessing about my world and how I feel about myself instead of how can I be of service? How can I help another person today? How can I help another alcoholic? And my thinking was backwards. థ్యాంక్ యూ. సో నేను ఈ లిస్టు చూసుకునేసరికి నా స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అసలు ఇలాంటి వాడితో ఎవరైనా ఉంటాడా? నేను పెద్ద పనికిరాని వాడిని, నేను ఎందుకు పనికిరాని చెప్పాను. ఆయన నాకేం చూసి, అవును ప్రస్తుతానికి నువ్వేం పనికిరావు, ఇది చేసి ప్రోగ్రామ్ ఈ కార్యక్రమం చేసుకుంటే పనికొస్తావు అన్నట్టు చెప్పారు. పనికి రావడానికి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ ఉంది అన్నట్టుగా చెప్పారు. ఆయన నా మొహం మీద అది ఆనెస్ట్ గా ఆయన చెప్పడం నాకు బాగా ఏమంటారు తోడ్పడింది. నాకు అదే కావాలి, అదే యాక్చువల్ నిజమైన ప్రేమ అని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను. కానీ నిజం అదే కదా. నేను అప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో అంటే ఇది నేను 4వ సోపానం చేస్తున్న టైంలో అప్పుడు నేను నిజంగానే నా పరిస్థితి, నేను ఎవరికి ఏమి సహాయపడే పరిస్థితి, నేను నిజంగానే లిటరల్లీ పనికిరాని పరిస్థితిలోనే ఉన్నాను. కానీ ఈ 4వ సోపానం ఇది ఈ జనాలకు ఉపయోగపడడానికి మొదటి మెట్టు. మొదటి పాతవి జరిగినవి ఇవన్నీ కడిగేయడానికి ఇది ఒక మొదటి మెట్టు. ఎందుకంటే నేను ఇంకా నా నా గత జీవితంలో జరిగిన ఎవరి మీద అయితే కోపాలు, తాపాలు అవన్నీ నేను పట్టుకుని గట్టిగా ఉంచుకుని ఉన్నాను ఎవరి మీద. కానీ ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఆయన నాకు చెప్పేది ఏంటంటే, నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను చేశాను, నేను ఎవరినో చెడగొట్టాను, నేను వాళ్ళకి హాని చేశాను. ఎప్పుడు నేను అదే సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థం అంటే అదే. ఎందుకంటే ప్రతిదీ నేనే మంచి చేయాలి, నేనే చెడు చేయాలి, అంత ఇంకా అదే అనేది అది స్వార్థం అని చెప్పి నాకు అనిపించింది. ఆ ఆలోచన ఎప్పుడు దాని గురించి కాదు, నేను పక్కన వాళ్ళకి ఎలాగ సహాయపడగలను, అది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ప్రోగ్రామ్ లో తోటి మిత్రుడికి ఎలా సహాయపడగలను, మిగిలిన వాళ్ళకి ఎలా సహాయపడగలను అనేది ఆ ఆలోచన నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. After looking at this list, these things that I worked with a sponsor to reveal, the biggest thing that was stopping me from being of service to other people, along with that selfishness, was the fear of other people knowing about all of these things that I had done.
And the program of Alcoholics Anonymous helped me in this way, the people in the program of Alcoholics Anonymous, by sharing their experience with the same exact things that I experienced. They had done exactly what I did, or even worse than what I did, or someone did, something I did something worse. We traded these stories. We were able to experience this community in that, and I continue to experience that as I go through life. But the biggest piece is that fear of other people knowing about the way I looked at the world or the things that I had done. The fear stopped me from being of service to other people and to be able to do the will of my higher power. It stopped me and it kept me quiet, alone, and isolated from other people. Because if other people didn't know what was actually going on in my head, then I didn't have to worry about it. And my fear kept me from even letting any of that out and living my life. Sure. Thank you. నేను చేసిన ఈ జాబితాను చూసుకున్నాక, స్పాన్సర్తో కూర్చుని చూసుకున్నాక అర్థమైంది ఏంటంటే, నన్ను జనాలకు ఉపయోగపడడానికి ఆపేది మొట్టమొదటి కారణం ఏంటంటే, అంటే స్వార్థం ఎలాగో ఉంది, దాంతో కలిపి అసలు కారణం ఏంటంటే, పక్కన వాళ్ళకి నేను చేసినది తెలిసిపోతే ఎలా అనేది నాకు విపరీతమైన భయము. ఈ కార్యక్రమం ఎలాగా నాకు సహాయపడిందంటే ఈ విషయంలో, ఇప్పుడు పక్కన జనాల మిత్రులు ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళ జాబితాలు సరదాగా కాదు, వాళ్ళ జాబితాలు మాట్లాడుతుంటే, వాళ్ళు చేసిన హానిలు కొంతమంది నాకంటే ఎక్కువ చేసి ఉండొచ్చు, కొంతమంది నాకంటే తక్కువ చేసి ఉండొచ్చు, నేను వాళ్ళకంటే ఎక్కువ చేసి ఉండొచ్చు, ఒక్క విషయంలో ఒకళ్ళు తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు, ఇంకో విషయంలో ఇంకోళ్ళు తప్పులు. ఇదంతా ఏమంటే ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి ఇది తయారైంది. దానివల్ల ఏంటంటే నాకు బాగా బాగా ధైర్యము, సహాయం, సహకారాలు దొరికాయి ఇక్కడ. ఇది ఇంకా ఇప్పటికి నేను నా ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నంత వరకు నేను దాని ఇలాంటి అనుభవాలు నాకు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. కానీ ఇది చెప్పుకొచ్చేది ఏంటంటే, నాకు పక్కన వాళ్ళు నా గురించి తెలిసిపోతే ఎలా అనే భయం వల్ల నేను మాట్లాడకుండా ఒంటరిగా ఎవరితోటి మిగిలిన వాళ్ళతో సంబంధాలు లేకుండా ఉండిపోయాను. ఎందుకంటే ఎవరితో మాట్లాడకపోతే ఎవరికి తెలియదు కదా, సో నేను సేఫ్ అని నేను అనుకునేవాడిని అని చెప్పారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, జెక్. It says on page 68 of our big book of Alcoholics Anonymous, there's a sentence that says, "We ask him to remove our fear and direct our attention to what he would have us be." That line I have highlighted in my book. I have many lines highlighted in my book, but that line I have highlighted in my book because what I thought I should be was to get the things back that I had before I made that phone call to get help in sobriety. I wanted back the girlfriend, the car, and the good job. I wanted these things, and that isn't necessarily the view of my higher power. And I'm not saying a critique on people who get onto the podium in AA and speak about all of the great things that you're going to get in your sobriety. Because you get sober, you're going to have all of this money and be very successful in the world and have great relationships. What this step is promising me is that I can be fearless. I can show up in the world not afraid of myself and not afraid to be just me as I am, trying to do good in the world. And that freedom of not having the fear blocking me from doing God's will, that is the key of this step, not of what I think I should be getting from this program. గాడ్, థ్యాంక్ యూ. సో మన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ బిగ్ బుక్ లో 68వ పేజీలో ఏం రాసి ఉందంటే,
భగవంతుడిని మేము మాలో భయాలు తీసేసి సరైన దారిలో మన ఆలోచనలు పెట్టమని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాం, రాసింది. అది దాన్ని నేను హైలైట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నాకు కావాల్సిన వాటి గురించి వచ్చాను. అంటే నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలి, నాకు ఒక కారు కావాలి, నాకు ఉద్యోగం కావాలి, అంటే నాకు కావాల్సిన, అంటే నాకు ఇవి కావాలి అనే ఆలోచనలో వచ్చాను. కానీ నాకు ఇక్కడికి వచ్చాక అర్థమైంది ఏంటంటే భగవంతుడికి ఇదే నాకు ఇవి అవసరం అని చెప్పి భగవంతుడు ఆలోచించాల్సిన గ్యారంటీ లేదు. ఆయనకు నా గురించి వేరే ఆలోచన ఉందేమో. నాకు అంటే కొంతమంది మిత్రులు స్టేజ్ ఎక్కేసి నేను ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చాక నాకు ఇంత సంపాదించాను, ఇంత ఉద్యోగాలు వచ్చాయి, ఇవన్నీ చెప్తుంటారు. నాకు వాటితో ఏ భేదాలు లేవు. ఎందుకంటే మనం తాకుండా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఎలాగో వస్తుంటాయి. నాకు అది కాదు. కానీ ఇక్కడ నాకు ప్రోగ్రామ్ ఏమి ఇచ్చింది, నాకు ప్రోగ్రామ్ ఈ స్టెప్ తాత్పర్యం ఏంటంటే నేను భయం లేకుండా నాలా నేను ఇంకొకళ్ళలా కాకుండా, నేను కాని మనిషిగా చూపించుకోకుండా నాలా నేను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసుకోగలను, ప్రపంచానికి నేనులా కనిపించగలను, నేనులా నా జీవితాన్ని నేను గడపగలను. అది ఏదైతే నాకు ఏది కావాలో కాదు, నాకు జీవితానికి నా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన దాంతో నేను బతకగలననే భయం లేని జీవితం. అంటే ఏది వచ్చినా కూడా నేను ఫేస్ చేయగలను, నేను ఎదుర్కోగలను అనే పరిస్థితి వచ్చింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. There's a saying that people used to say in the rooms of the program that I went to in AA. They would say, if I got everything that I imagined for myself, I would have been selling myself short. And for me, that has been so true. If I would have got all of the things that I imagined for myself out of this program, it would have been a fraction of what I've actually received from this program. And it's just been such a gift. When you clear away this fear, I'm able to show up for my responsibilities in my life, which are my relationships, being a son, being a brother, being a friend, being a good worker or a good partner. And these things are all a part of what that freedom from fear, that clearing away the wreckage of the past does for me. And in the steps that follow after, it just refines this very pinnacle piece of the program, which is to be able to look at that past and to take my grip off of the things of my past and to be able to walk forward free of those things. Sure, thank you. మాది కార్యక్రమంలో ఒక మాట అంటుంటారు, నేను కోరుకున్నవన్నీ అన్ని నాకు వచ్చేస్తే, అంటే సెల్లింగ్ మైసెల్ఫ్ షార్ట్ అంటే ఏంటంటే మూల్యానికంటే తక్కువగా అమ్ముకున్నట్టు, అంటే నాకు నాణ్యత కంటే తక్కువ అమ్ముకున్నట్టు. సో ఇప్పుడు నాకు నేను అనుకున్నవన్నీ ఒకవేళ నాకు వచ్చేస్తే నేను తక్కువగా అమ్ముకున్నట్టు అని నాకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే నాకు ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చాక నాకు నేను అనుకున్న దానికంటే రెట్టింపు నాకు వచ్చింది. ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందంటే ఈ భయాలు తీసాడు. అంటే ఏంటంటే ఈ భయం పక్కకి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే నేను నా గత జీవితాన్ని నిశ్చితంగా నిర్భయంగా పరిశీలించుకుని దాని గురించే ఆలోచించుకుంటూ దాన్నే పట్టుకుని ఎప్పుడైతే అది వదిలేశాను, వాటిని చూసుకుని, అప్పుడు నా భయం పోయింది. భయం పోయిన వెంటనే అప్పుడు నేను నా బాధ్యతలకి నేను ప్రతి బాధ్యతకి నేను ఉన్నాను. నేను ఒక తోబుట్టువుగా ఉన్నాను, నేను ఒక పార్ట్నర్గా ఉన్నాను, నేను ఒక ఉద్యోగస్తుడిగా ఉన్నాను. అన్ని రకాలుగాను ప్రతి ఒక్క బాధ్యతకి నేను ఉన్నాను అని చూపించుకోగలిగాను. నేను ప్రతి బాధ్యత నేను నిర్వర్తించగలుగుతున్నాను. ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందంటే
అది ఏమంటారు, గతంలో కూర్చుని ఉండడం వల్ల ఉన్న భయాల నుంచి బయటపడడం వల్ల ఇదంతా జరిగింది. ఇదంతా ఈ 4వ సోపానం తర్వాత జరిగే మిగిలిన సోపానాలన్నీ ఇదే ఆలోచనని. ఈ ఆలోచన ఏంటంటే, నా గత జీవితాన్ని నిశితంగా నిర్భయంగా పరిశీలించుకుని, నేను గతంలో బతకడాన్ని మానేసి, నేనేమంటారు, నేను ఆ భయాన్ని వదిలేసి నా జీవితాన్ని సాగడం జరగడం. ఇదే ప్రిన్సిపల్‌ని, ఇదే సూత్రాన్ని ఇంకా ఇంకా రిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాయి మిగిలిన సోపానాలు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. For me, the experience that I've had through working the steps, and especially in step 4, is something that doesn't need to be repeated over and over again. I look at step 1, 2, and 3 as a reminder for each day in the morning. But for me, if I'm practicing step 10, 11, and 12, then I'm doing the same thing as doing a nightly inventory or a daily inventory of any resentments or any things that are built up. So the full look into my past and the full depth and thoroughness that a 4th step meets should only need to be done every so often, if not just the first time through the steps. That is something that different people do it different ways, and that's the way that I have been shown to do it through my sponsor, and it's shown to be effective. It's kind of like, one of my friends says, it's kind of like when you do yard work on your front yard, or if you do remodeling in your house. I'll use an example of the first time you remodel your house, then you have to demolish everything, clear out all of the cabinets, clear out all of the things that were there before, and rebuild from that first point. After that, you just have to maintain what you've rebuilt, to fix the cabinets that you put in, the new ones, and to keep them up to upkeep. You don't have to every year go in and demolish your whole house to rebuild it. That's not necessary. But that first initial thorough look into my past in the 4th step is vitally important for me to be able to walk freely into the next steps. థ్యాంక్ యూ. నా అనుభవం ప్రకారం, నా సోపానాల పురోగతిలో నా అనుభవం ప్రకారం 4వ సోపానం మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను రోజు 1, 2, 3 రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ప్రతిరోజు 10వ సోపానం, 11వ సోపానం, 12వ సోపానం ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అంటే నా ఆలోచన ప్రకారం నేను ఇలా చేసినప్పుడు 4 నుంచి 9వ సోపానాలు చేసినట్టే అన్నగా అనిపిస్తుంది. నిశితంగా, నిర్భయముగా, పూర్తిగా పరిశీలించడం అనేది, అంటే 4వ సోపానం అన్నిసార్లు చేయక్కర్లేదు. అయితే ఒకసారి చేయాలి, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు అవసరమైనప్పుడు చేయాలి తప్పితే ప్రతిసారి చేయక్కర్లేదు. అది నా అనుభవం మాత్రమే. ప్రతి ఒక్కళ్ళు, రకరకాల మనుషులు రకరకాల పద్ధతుల్లో చేయిస్తారు. నా పద్ధతిలో, నాకు స్పాన్సర్ చెప్పిన పద్ధతి నాకు పనిచేసింది, నేను పంచుకుంటాను. అంటే దీనికి ఆయన ఉదాహరణ చెప్పారు. ఏమిటంటే, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇల్లు మళ్ళీ కొత్తగా కట్టుకోవాలనుకోండి, ఏం చేస్తాను? మొత్తం బద్దలు కొట్టేస్తాను. గోడలు బద్దలు కొట్టేస్తాను, కబోర్డ్లు బద్దలు కొట్టేస్తాను, చూరు బద్దలు కొట్టేస్తాను, అన్ని బద్దలు కొట్టేస్తాను. దాని తర్వాత మళ్ళీ కట్టుకుంటాను. కానీ దాని తర్వాత మళ్ళీ ప్రతిసారి నేను బద్దలు కొట్టక్కర్లేదు. దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటే చాలు. దాని తర్వాత ఒక్కసారి కానీ ఆ మొదటిసారి ఏదైతే నిర్భయంగా జీవితాన్ని పరిశీలించుకుంటాం, అది చాలా ముఖ్యం. ఈ కార్యక్రమంలో పురోగతి చెందడానికి అది చాలా ముఖ్యం. ప్లీజ్ గో అహెడ్, జేక్. It was at this point in my sobriety, with that first just few months that I had, that showed me a few things. One, that I did not have to be alone.
I no longer had to try to do this on my own, and that there would be people there for me no matter what. The other piece is that I was able to stay sober at this point. I may not have been, I was still sick mentally and physically, but I wasn't drinking. And that was from the help of other people in this program. And the third thing is that I also, again, was shown again and again and again each day that I knew nothing. I know nothing about the program of AA, and I know nothing about how to go out and live sober. If I did know something, if I knew something about how to do this, then I would not need anyone else. I would not need a higher power. Because I would be able to do it on my own. I would not need a fellowship of people who share the same experience that I do, that my higher power speaks through. I would not need to do any of that. And something so vitally important for me to remind myself of each day is that I am not in charge. I ask myself this simple question each morning: who's in charge? And if I can answer not me, then I'm in the right step and I'm taking the right step into my day. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ అంటే వచ్చిన ఇది నెల రోజుల్లోపే జరిగిపోయింది. ఈ పాయింట్కి అంటే 4వ సోపానం చేసే పాయింట్కి వచ్చిన వెంటనే నాకు 3 విషయాలు అర్థమయ్యి, ఒకటి, నేను ఒక్కడిని ఉండక్కర్లేదు, ఒక్కడిని చెయ్యక్కర్లేదు, నాకు జనాలు ఉన్నారు సాయం చేయడానికి. 2, నేను షుగర్గా ఉండగలిగాను, ఉండగలుగుతున్నాను అని నేను ఇంకా శారీరకంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, మానసికంగా నేను ఇంకా రోగిని. నాకు కానీ అది మన ప్రోగ్రాము, జనాల సహాయాలు, సహకారాలు దొరుకుతున్నాయి. 3వది ఏంటంటే, ప్రతిసారి నాకు రోజు ప్రతిసారి తరచూ అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, నాకు ఏమీ తెలియదు, నాకు ఏ గురించి ఏమీ తెలియదు, నాకు సూపర్గా ఎలా జీవితం గడపాలో తెలియదు. ఒకవేళ నాకు అన్నీ తెలిసి ఉంటే నాకు భగవంతుడు అవసరం లేదు, నాకు ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ప్రోగ్రాము అవసరం లేదు, కార్యక్రమం అవసరం. సో ప్రతిసారి నేను తరచూ నాకు నేను గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, నేను నా జీవితాన్ని నడపట్లేదు. సో రోజు నన్ను ప్రశ్నించుకునే ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది, ఎవరిని జీవితాన్ని నడుపుతాను రోజు అడుగుతాను. ఎప్పుడైతే నేను కాదు అనే జవాబు వస్తుందో నేను బాగున్నట్టు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. There's so much to be had here in Alcoholics Anonymous. There's so much that is offered in this program and in a life of sobriety and in recovery. I would not want to take that away from anybody. And I'm so grateful that I've found this program, that I get to come here and talk about my experience with Step 4. I appreciate all of you showing up. I see that 22 people are on here at the moment, and I'm so grateful for each of you that you have showed up for your own program today. And I hope that you can also bring service to other people today and help others. I don't have a lot more to share on Step 4, but I would love to open it up for any questions that anyone might have. And thank you again for inviting me to speak on this. థ్యాంక్ యూ. ఈ కార్యక్రమంలో చాలా పొందాల్సినవి, చాలా నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి ఆ అనుభవాన్ని లాక్కోదలుచుకోలేదు. అందరూ అది అనుభవించి అందరూ పొందాలని, అందరూ లాభపడాలని కోరుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం 4వ సోపానం గురించి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ మీటింగ్ లో 22 మంది ఉన్నారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందరూ ఏదో ఒకటి నేర్చుకున్నారని, అలాగే అది మనకి ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి
కొనసాగిస్తూ సేవ చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. ఇక పైన